Viewers, today I am going to show excitement moment at Mount Buffalo, 1723 meters above from the ground. You are going to see Mazda MX-5 mini race. দর্শক মণ্ডলী, আজ আমি আপনাদেরকে আকর্ষণীয় রোমাঞ্চকর কিছু মোমেন্ট উপহার দিব, যেটা আপনারা উপভোগ করবেন আশা করি। আমি এখন 1723 মিটার উচ্চতায় আছি মাউন্ট বাফেলোতে। Not enough. So you just touring from. Yes. Yeah. Ordinarily, we have a lot of people from Melbourne and some from regional. At the moment, we can only have regional folks. So we've got people here from Rochester, Ballarat, some from the Latrobe Valley, a couple of others I'm forgetting where. But we've had to do the best we can. The cars, there's four different models of, or four different series of MX-5s. Starting Mazda MX-5. MX-5. They start in 1989, and we have one of the early series here. And all is a sports. All sports cars. And all is a all have a drop-top roof. Convertible. That's part of the cars. Yeah, I like this. Yeah. But so, not in a boom boom. They're a fairly quick little car. They don't have a lot of power, but they go around corners and they stop like you wouldn't believe. So there is a lot of people that race them. None of these cars get raced, but they do get driven on the road as fast as we're allowed. And of course, coming up Mount Buffalo here, some of the road here is 100 kilometres an hour limit. And you've got to work pretty hard to do over 100k up this road, much as we might try. But you can go around the corners very quick, and it's a lot of fun. So it's an annual run that our club, the MX-5 Club of Victoria and Tasmania, run. It's called the Three Peaks Run because we go over Mount Hotham, Mount Buffalo, where we are now, and also Falls Creek. And we also travel around the area quite a bit. Pre-COVID, and hopefully after COVID, we hire out an entire motel, 32 rooms, and the run is always overbooked. We run a waiting list, so we're always got people waiting to get into it. Last year we had to do 3 very small runs to be able to legally run it within COVID restrictions, and this year we're running sort of I think we've got 17 people, and we're having to ensure we do social distancing and what have you. We can't have any people from Melbourne, so it's a real compromise. It feels very odd this year, whereas ordinarily we have a lot of fun. As well, we've developed a whole lot of traditions, and we got to the point ordinarily, not last year or this year, we put on a bus trip, and the girls and some of the guys go on the bus trip while we go for a fast run up the mountains. So there's something for everyone, and we try and go to some of the local eateries during the day, and we do all our own catering for breakfast and dinner back at the motel. সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমার সামনে যে ভদ্রলোকটি এতক্ষণ কথা বলছিল তার নাম পিটার। সে ম্যাজদা MX-5 স্পোর্টস কার ক্লাবের এক্স ক্যাপ্টেন। সে এতক্ষণ আমাকে যেটা বলতেছিল সেটা হচ্ছে যে তারা প্রতি বছর ম্যাজদা MX-5 ক্লাবের পক্ষ থেকে ট্যুরে বের হয়। বিভিন্ন জায়গায় তারা এই গাড়িগুলো নিয়ে ভ্রমণ করে। তারা মূলত ভিক্টোরিয়া থেকে এসেছে। অনেকগুলো মাউন্টেন অলরেডি তারা ঘুরে আসছে। লোকাল এই এলাকার সৌন্দর্য এবং খাদ্য তারা উপভোগ করে। আসলে এই এলাকার সৌন্দর্য তাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর এভাবে গ্রুপ ট্যুরে যায়। এখানে একটি ছোট রেস হবে, যেটা যে গাড়িগুলো দিয়ে হবে সেটা হচ্ছে যে ম্যাজদা MX-5 স্পোর্টস কার, এবং প্রত্যেকটা কারই কনভার্টেবল, অর্থাৎ এটা রুফ উঠানো যায় আবার রুফ বন্ধ করা যায়। আশা করি আপনারা এটা খুবই রোমাঞ্চকর একটা ফিলিংস নিয়ে উপভোগ করবেন। খুবই সুন্দর and exceptional.
কারগুলো এখন সব ড্রাইভার সব রেডি হচ্ছে, কারগুলো এখন রেসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। স্পোর্টস কনভার্টেবল ম্যাজদা MX-5 এর রেস শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এক এক করে তারা লাইনে চলে আসতেছে। Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. Yes, yes.